రాధాకృష్ణ ఆర్ట్ వేస్తున్నా. బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఇలా పర్పుల్, పింక్, ఎల్లో, ఆరెంజ్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం ఇలా డ్రా చేసుకుంటున్నా. డ్రా చేసి పేపర్తో రబ్ చేసుకుంటున్నా. సో నేనైతే పేపర్ యూస్ చేస్తున్నా. టిష్యూ పేపర్ అయినా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో నేనైతే నాకు పేపరే కంఫర్టబుల్, సో పేపరే యూస్ చేస్తున్నా. ఇలా మొత్తం రబ్ చేసుకొని బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం అయిన తర్వాత కింద బ్లాక్. సో ఒక ట్రీ వేస్తున్నా. ట్రీకి చార్కోల్ పెన్సిల్తో మార్క్ వేసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ చార్కోల్ బ్లాక్ పెన్సిల్, ఫస్ట్ చార్కోల్ పెన్సిల్తో మొత్తం మార్క్ వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ పాస్టెల్ యూస్ చేస్తాను. దాని లోపల మొత్తం మళ్ళీ బ్లాక్ వేసేస్తాను. ఒకసారి రబ్ చేసుకుంటే ఏమైనా కొంచెం డార్క్ ఉన్నది లైట్ అయిపోతుంది. సో బ్లాక్ కొంచెం ఈజీగా వేయచ్చు అనమాట. సో ట్రీ మొత్తం ఇలా బ్లాక్ కలర్ యూస్ చేస్తున్న ట్రీకి మొత్తం. సో వేసి రబ్ చేసి కొంచెం స్లోగా వేయాలి, ఎందుకంటే చిన్న చిన్నగా అక్కడ బ్రాంచెస్ వేస్తాం కాబట్టి స్లోగా వేయాలి. పక్కకు వచ్చేసిందంటే మళ్ళీ మంచిగా ఉండదు. సో రాధాకృష్ణ అలా ఉయ్యాల్లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ నేను మార్క్ చేసేసుకున్నాను నార్మల్ పెన్సిల్తో. సో నెక్స్ట్ ఇలా బ్లాక్ వేసేస్తున్నా. తర్వాత కొంచెం హైలైటింగ్గా పెన్సిల్తో అలా వేస్తే అలా మనకి వైట్ కనిపిస్తుంది. కొంచెం మొత్తం అక్కడ చున్నీ అండ్ ఫ్లూట్. సో కొంచెం హైలైటింగ్ కోసం నా చార్కోల్ పెన్సిల్తో అంటున్నా. నెక్స్ట్ అక్కడ ఫ్లవర్స్. సో ఇది అవుట్లుక్ అనమాట, రాధాకృష్ణ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రీ. కింద కొంచెం ఫ్లవర్స్ వేస్తే డల్గా ఉందని ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేస్తున్నా. కొంచెం లుక్ మారింది, బాగుంది. ఫైనల్ అవుట్లుక్ రాధాకృష్ణ. Thanks for watching.